Привіт, Алікі. Hi, Алікі. Nice to see you. Hello, hello. Wonderful to be here with you. Алікі, я хочу тебе привітати на нашій конференції зараз. Thank you. Юлія, зразу можете переводити те, що кажу, то переводьте зразу. То я перекладаю з вашого на англійську. Звичайно, звичайно. We want to welcome you to our conference. Say hello and thank you for being here tonight. I'm very happy to be here and thank you for inviting me. I'm delighted in every way to be here. Наша конференція зараз вже йде четвертий день. Ти в нас вже будеш четвертим докладником на цій конференції. It's the fourth day of conference already, so you're going to be our fourth lecturer already. Wonderful. So I do believe there will be unique value for everybody who is here and for everybody who will be listening later on. У нас в ефірі вже були Річард Болстед, Юлія Курушова, був Брайан Вандерхорст. I already had Richard Bolstred, Julia Karashova, and Brian. Sorry, can I say it again? Вандерхорст. Yeah. Great. Тебе я запросив як одного з найкращих психологів та мастерів енергетичного НЛП, яка може нам розповісти дуже цікаві речі стосовно теми нашої конференції. And we invited you as one of the best psychologists and energy NLP trainer, and we think that your lecture today is going to be a great value to our conference. Thank you so much. It's an incredibly practical and powerful field, which makes such a difference. Everybody I know who had experienced it had not radical changes, but beyond that, they've grown and expanded beyond what they've imagined as possible. And it just keeps on growing, including myself, first of all. So thank you. Юлія, зразу прикладайте. Мікрофон, Юлія, мікрофон. Юлія, мікрофон. Так, то наш лектор today каже, що це надзвичайні зміни викликає, і вона хоче сказати, що навіть сама вона відчувала ці зміни і хоче поділитися зі всіма цим цікавим способом, і сподівається, що це додає нам можливості зросту, і всім буде дуже цікаво. Так, наші учасники конференції продовжують додаватися до нашого вебінару. Зараз просто я ще раз назву назву твого класу. Це ти заявила назву «Відновлення через створення. Активація ДНК генія, закладеного у кожного з нас». So we're still waiting for some people to join our conference, and yes, we're going to share a name of it and wait a few minutes for more participants, as I understood. I can tell a little bit about myself first, because again, that's probably more of an introductory thing, because I think the journey, everybody's journey is important as well. Sure. Yeah, would be great. То наша сьогоднішня докладачка хоче поділитися кількома фактами про себе, бо це дуже цікаво, як саме вона дійшла до цього, і кожного шлях дуже цікавий. Так, звичайно, Алікі, починай коротко про себе, щось розповідає, та ти можеш повноцінно починати наш клас. Yeah, let's start. It would be great to hear something about you, and after that we sure can start. Certainly. Thank you. I've had a very interesting journey that has not been easy. And I think that most people who have it complex as a beginning are the ones that are ready for it. So whoever in my mind is having like the older souls have more complex life journeys, and that's what happened to me. And I would like to tell a little bit about how it happened.
I'm I'm going to translate this to the part probably. So, it's first time for me as well. Anyway, то наша докладачка каже, що в кожного свій шлях, і в кожного він нелегкий, і вона хоче поділитися своїм персональним досвідом. І тому вона каже, що це для кожного нелегко, та ті більш душі з більшим досвідом мають більш якийсь складний шлях, і тому, мабуть, от через це вона хоче подивитися про свій. I have been always interested in psychology, which many people are, and I even remember not noticing the world because I was so deep in it, and was considering becoming a psychiatrist or a psychologist, but the path was too long, because here in the United States you've got to have a medical degree to have to become a psychiatrist, and that takes in total about 15 years. So it's a very long journey. Yet I always had this ability to sense more about people, about what they say and what's going on, and felt that I could bring some events forward, like catalyze them. Thank you. То вона каже, що завжди цікавилась психологією, і інколи навіть не помічала навколишній світ через те, що надто була в своєму колі дослідницькому. В Америці для того, щоб стати психологом, потрібно закінчити медицинське навчання, що в цілому займає приблизно 15 років. І це не так просто. То за цей час вона каже, що завжди мала можливість відчувати людей і якось відчувати, що вони відчувають і що відчувається. І що має призвести до деяких подій. І через це якось це її дуже цікавило. And instead of taking that path, I have taken a different direction. I have become here I headed 8 human resources in multiple companies and have become an executive coach. At first, at a number of medical device startup organizations, which all were successful, which is rare. And then at Singularity University, which is a very unique place. It's very forward-thinking, futuristic organization where we look beyond what's visible and imagine what's there around the corner. То замість того, щоб йти академічним шляхом і витрачати 15 років на цей дегрі, вона вирішила піти іншим шляхом. Вона почала працювати HR-ом в різних компаніях. Спочатку коучем, тренером в стартапі, а потім в Singularity університеті. Університет, який є дуже унікальним місцем, і де вони розглядають людину десь за межами того, що ми бачимо, і того, що ми можемо собі уявити. One of the things that makes it unique is that I helped to build Singularity University from a place where there were 25 people total to more than 100 departments around the world, or 100 units around the world. And that was happening not just because of general knowledge in HR and coaching, executive coaching. It was also because of energetic NLP. Thank you. So одна з речей, що роблять це місце таким унікальним саме для нашого спікера, це той факт, що з 25 людей вона зробила 100 департаментів навколо світу, тобто зробила його дуже популярним навкруги. І це сталося не тільки через те, що через знання, але через те, які особливі бенефіти ми маємо від енергетичного НЛП.
one of the things that has been amazing to me, and I was a vice president and an executive coach there. One of the things that was most important and most amazing for me, that with energetic NLP, it is not just personal growth and changes and opening up. You can do that you can do it with other people, groups of people, your projects, and more. То вона була там, як це, вайс-принципал, директором і тренером, і вона хоче наголосити на тому, що енергетичне НЛП не хіба допомагає не тільки одній людині, а також багатьом людям разом, групам людей, проектам та багато більше, ніж лише персональний зріст. What I have realized based on that experience and the education I had, because I did do some scientific work as well in psychology, I realized something that probably is obvious for a lot of people. I realized that what makes us different from animals and from other beings on earth is our ability to create. То за цей час вона зрозуміла, що може є зрозумілим взагалі для людей, але вона хоче наголосити на тому, що те, що відрізняє нас від тварин та інших істот на землі, це наша здатність творити. And creation starts with our imagination. Unfortunately, we were taught, and still are taught mostly in schools everywhere around the world, to forget our own way to imagine and solve the problems and follow the known ways. So there are two different paths of learning. One is the skill development and another one is imagination. То творіння починається з нашої уяви, але, на жаль, нас вчили і досі здебільшого вчать в школах, що нам треба забути наш власний, як ми, власне, бачимо, як вирішувати проблеми, і слідувати відомим шляхом. І тому вона хоче наголосити, що є два шляхи навчання. Один – це розвиток навичок, які ми зазвичай отримуємо в школі, а інший – це розвиток уяви. There was an amazing study done with NASA. They wanted, it's American National Aeronautic Agency, the one that deals with everything that's in cosmos. So they wanted to hire people who can deal with unknown circumstances, who can work with something that they have never seen before and be creative. То зараз вона хоче розповісти про одне дуже цікаве дослідження, проведене НАСА і Американським бюро космічних справ. Вони намагалися найняти людей, які можуть впоратися з невідомими обставинами і працювати з тим, чого вони раніше не бачили, і бути креативними з тим, що вони з чим вони вперше стикаються. It's been about 30 years ago, and what they decided to do, they've hired a team of very well-known psychologists like George Lang and his team to create a test that would help them determine the ability to imagine what hasn't existed before for people that they would hire. То вони вирішили найняти команду, це взагалі було десь 30 років тому проведено, і було вирішено найняти команду психологів, які розроблять тест, який допоможе зрозуміти і
виявити здатність людей уявляти то, чого раніше не існувало. The test for creative imagination. Тест на креативне уявлення. And it really helped. They started to hire people who were much more comfortable with unknown circumstances. I even met one of the gals. She was working with biological, not biological, with organisms and materials from, not from Earth. Let's put it this way. Materials not from Earth. Biologist. І це допомогло дуже. Вони почали наймати людей, які відчували себе набагато комфортніше з невідомими обставинами. І наш спікер навіть зустріла одну жінку, яка працювала з біологічними матеріалами і організмами, які були не з нашої планети. So what happened there, the test worked so well that the psychologist decided that they need to find that they need to use it somewhere else. They need to find what's happening with people and their creativity from childhood to the time they grow up and become adults. І так, як цей тест працював дуже гарно, психологи вирішили, що вони мають використовувати цей тест та ці знання десь. І вони мають знайти, що трапляється з людьми, їх креативністю з початку життя до того часу, як вони стають дорослими. They took 1,600 children, age 4 to 5, and gave them that test. And the question is, to everybody in the audience, what percentage of children had genius level creativity? In your mind, if you could put it in the chat. Окей, то психологи взяли десь 1600 дітей від 4-5 років, і вони провели цей тест з ними. І то наш спікер хоче дізнатися, і має питання до кожного, який процент, скільки дітей з цих, як ви вважаєте, мають рівень геніальності в їх креативності. То якщо ви можете відповісти в чаті, який процент дітей? Okay, I see 80%, 4 to 5, 100%, 100%, 99, 95. It's amazing. This is a very aware audience. They found that 98% of children at that age had genius level imagination. It's amazing. This is a very... Так, в нас дуже догадлива аудиторія. 98% дітей в тому році мають геніальний рівень imagination, уяви, вибачте. So we are all born with it. We're born with DNA of genius. And since all of us have different brain, different senses, our brains differ up to 40 times, which is huge. We have different senses, so we experience life differently, we see differently, we smell differently, we feel differently, and we have a different story, perception of reality in our mind, the different story in our head about what the world is like. We are all unique, and we are all born with genius DNA. То це дослідження показує, що ми всі народжуємося з ДНК
генії. І ми всі маємо різний мозок, різні відчуття. Наш мозок відрізняється 40 разів, що дуже багато. Тому кожен з нас має різні відчуття, різне розуміння запаху, смаку. У кожного з нас своя розуміння світу і історія, сприйняття реальності в нашому розумінні теж різне. Але ми всі унікальні і ми всі народжені з геніальною ДНК. So what happened to the same children in 20 years? They did a longitudinal study for a very long time, 20 years. And from the same children over the years, they have lost their ability to, they've lost their ability to have that level of creativity and imagination. And only 2% of them kept that ability. То це дослідження тривало понад 20 років, і, як воно показало, через 20 років, на жаль, більшість людей втратило цю можливість, здатність до геніальності, і лише 2% залишили і зберегли її. So the good question that showed up in the chat was, what is genius? What are we talking about? In most dictionaries and most widely used definitions, it's extraordinary creative ability. То в чаті хтось задав питання, що таке геніальність, і найбільш популярна відповідь в багатьох словниках і найбільш вживана – це надзвичайні творчі можливості, здібності. I would add something else to it. To me, the genius ability that is not applied to anything useful is not, does not make a person a genius. It's when it is applied to something that improves lives of people, then something that something that creates impact, positive impact. That's when the person becomes a genius. То персонально наш спікер хотіла б додати, що геній – це не лише креативність, це також щось, що додається до того, щоб покращити життя людей. Щось, що створює позитивний вплив. І саме тоді людина стає генієм, коли вона торкається інших людей і впливає на них. If you look at Mensa, the organization with the highest IQ, people of highest IQ, they don't take anybody else. Many of them have not done anything that we know about, anything that had a positive impact in the world. People who were not taken into the high IQ studies, some of the physicists that we know, like Richard Feynman and others, they have made discoveries that landed them Nobel Prize. Я забыла кое-что. I think it's somebody's microphone was on, yeah. And it's, Члени групи, нагадую, слідкуйте за своїми мікрофонами. Ви втручаєтесь в трансляцію. Please. Алікі, продовжуй. sure. Так, то я зараз I'm gonna translate. То якщо ми подивимось на Менса, це організація, яка об'єднує людей з найвищим рівнем IQ. Вона хоче наголосити на тому, що ці люди не зробили якось нічого з того, що відоме. Але якщо ми будемо дивитися на тих фізиків, які зробили якісь відомі
речі, якісь дослідження, які ми знаємо, Річард Фрейман та інші, які отримали Нобелівські премії, а вони насправді не мають того найвисокого рівня IQ. So it's the reason why I'm giving this example is when you think about geniuses, you have people from different fields in your mind coming up. We know Mozart is a genius, Da Vinci is genius in many areas. There are modern day geniuses. To me, genius, the extraordinary creative ability can be expressed in different ways. It's not just intellectual way. То вона хоче наголосити на тому, що якщо ми думаємо про геніїв, то це люди з різних галузей. І що найважливіше, то це не лише інтелектуальний шлях та інші шляхи творчі здібності, які виражаються по-різному. In Harvard University, there was a gentleman who, one of the professors, has done a study about different type of creative abilities and came up with a multiple intelligences theory, meaning that there are people's intelligence can be expressed in different ways. It's not just IQ. It could be emotional intelligence. It could be musical intelligence. It could be numbers intelligence. And if we even think about genius cooks, like Jacques Pepin or other people, then we probably would come up with a lot of people who have a unique gift, a unique ability that they express in their own way. I, for example, know a genius person who works with small children here not far. I live in Silicon Valley. And people like Zuckerberg and others, they give her specifically their children, specifically to her, because she's that good. Так, то що вона хоче сказати, є різні типи геніальності, і вона хоче наголосити на тому, що не лише IQ, то може бути різні, знов-таки, може емоціональна інтелектуальність, може бути інтелектуальність математична, може бути будь-яка, може бути геніальний шеф, може бути геніальний вчитель, і вона хоче наголосити на тому, що вона персонально знає людину, яку вважає генієм, вчителя дітей, скажімо, яке працює з маленькими дітьми. І навіть в Кремнієвій долині є люди, які віддають своїх дітей їй, і так вона настільки вона хороша. Навіть засновник Фейсбуку віддав свою дитину їй вчитися. So what happens is very interesting. We're all born with a unique genius, unique ability to create. As children, we remember it and we use it. When we grow up, it's been taught out of us by school, how we were educated, by our families that remember, that teach us something practical and say, you better take this particular specialty or that particular specialty because this way you will earn more and you will be needed, or the society. So true. То кожен з нас народжується генієм з унікальною геніальною здатністю щось створити. Але на протязі
років ми виростаємо і, на жаль, забуваємо про це. Нас вчать бути однаковими в школі, наша родина, навіть наше оточення. Зазвичай наголошують на тому, щоб ми обрали щось більш практичне, бо таким способом ми зможемо заробляти більше грошей, а не на тому, що нам насправді цікаво і що може відкрити наш геній. So what happens, we'll also talk about the environment, why the genius and opening up our genius abilities, activating our genius is so important today. And we will do a practice that's going to be removing what's blocking us from accessing our genius at the end of my time. Окей, то сьогодні ми будемо говорити про оточення, про те, що наше навколишнє середовище і чому наш геній не розкривається. І наприкінці ми зробимо практику, яка допоможе нам зрозуміти, що саме блокує доступ до нашого генію. So one reason, because again, it's objective reason, is that we are done with the first 3 industrial revolutions and are finishing up the 4th, the digital one, getting into the 5th industrial revolution, which is about expanding human abilities with external things like inserts, copying the brain. Right now, Google has the lab where Ray Kurzweil is working on that particular part, pretty much copying our consciousness. There is a lot of different things that are done in that direction. То якщо ми будемо говорити про причини цього, одна з причин, чому наш геній блокується, то тому, що ми вже закінчили 3 промислові революції, і зараз ми знаходимося наприкінці 4-ї і вступаємо в 5-ту промислову революцію, де стає якесь розширення людських здібностей, де ми працюємо з штучним інтелектом і намагаємося копіювати мозок людини і розробляти якісь в тому напрямку. Artificial intelligence right now is, as we are learning, is getting closer and closer to the general ability, which is amazing. The progress is amazing. And that means our work, what we do in the world, will change too. And our creativity is what will bring the most value in the work we do. То зараз штучний інтелект розвивається дуже стрімко і стає все більше і більш розвиненим. Це вражає, але так само це дає нам зрозуміти, що світ змінюється, і наша творчість, і наша креативність – це буде лише те, що буде нас відрізняти, і це буде найбільша цінність в майбутньому. World Economic Forum quoted creativity, complex reasoning, and complex communication as 3 top skills for the next 20 years. Світовий економічний форум визнав креативність, комунікацію та здатність міркувати 3 найкращими звичками на наступні 20 років. So let's take it back again, and we're going to take it into the practical way of what we can do to actually activate our creativity. First of all, remember,
the number one thing that we've learned from NASA study. We all are born with DNA of genius. It doesn't surprise us why sunflower grows from a seed that doesn't look like a sunflower. So each one of us is that seed, and our job in this reality, in this world today, is to activate and apply our genius. It's not what we were taught, and that's what we're here for. And if you look at any religion, any ancient practice, any spiritual path, it's about activating our abilities and applying it to create a positive impact. То сьогодні ми поговоримо про практичний спосіб, як ми можемо розкрити нашу креативність і що саме ми можемо зробити. Вона хоче наголосити на декількох моментах. Перше, що ми всі народжені з ДНК генію, і ми маємо пам'ятати про те. І друге, що це наша робота і наше завдання розкрити, активувати і знайти примінення, застосування нашому генію. І це не те, чому нас вчили, так, але це те, що ми маємо робити. Якщо ми подивимось на будь-якій релігії або духовні шляхи, вони всі говорять про те саме, про те, як активувати і як застосувати свій внутрішній геній і створити позитивний вплив на оточення. And why is it important? Because when we are there in our natural genius, we can do so much more. It's the amount of energy that we have is very different. It's not comparable. Right now at work, only 17% of people are actively engaged. They are in the place of their natural strengths. Other people are not. That's why work is hard for many people. І чому це важливо, чому ми маємо активувати це? Це тому, що якщо ми знаходимося в присутності нашого внутрішнього генію, то ми можемо висвободити набагато більше енергії. То вона каже, що зараз хіба 17% людей знаходиться на тому місці, де вони мають, і тому вони мають таку енергію, і вони працюють так легко. Для інших відсотків взагалі не так. Робота стає дуже важкою, тому що вони не там, де їх природна сила. And what I believe is it's in a way a time where humanity, especially in some areas, we are not reborn, but we're coming into different, we need to come into a different state where we are creators. Because if we are destroyers, then we know what the future is like. When we create, we're happy. So there is plenty of science to prove it. So to create a different life, a different future, a different today, it really helps, makes it possible when we are in a place of our natural genius. І вона хоче наголосити на тому, що вона особисто вірить і так бачить, та і взагалі так і є, що для того, щоб створити краще майбутнє, нам необхідно прийти до цього стану внутрішнього, знайти цього генію. Тому що якщо ми будемо і далі руйнувати, ми вже знаємо, що буде, але якщо ми будемо творити, ми будемо щасливі. Тому якщо ми хочемо створити інше майбутнє, то треба творити його, а не руйнувати. And there is plenty of science that proves it too.
when we are they're in different brain waves, create very different feelings. The state in which we create is in between theta and I mean, it's an early theta waves, and that requires very little energy. And the body rewards us for very little energy that is being spent when we create. And that's why we have endorphins, dopamine, oxytocin, all at the time when we create. That's why we're happy when we create. Також я хочу наголосити, що є багато наукових досліджень, які підтверджують це, тому що є різні хвилі, на яких наш мозок працює, і вони створюють різні почуття. І стан, у якому ми знаходимося, коли ми творимо щось, він насправді потребує не так багато енергії і не виснажує нас, і тому, коли ми творимо, вивільняються інші гормони, як ендорфіни і окситоцини, і тому ми почуваємося щасливими. And everybody is unique. As I don't know if Einstein really said that, but the phrase that everybody uses there is that if you judge the fish by its ability to climb a tree, it will live all its life thinking it's stupid. І кожен з нас унікальний, і є така цитата, вона, значить, насправді вона принадлежить Ейнштейну, але є така фраза: якщо ви будете оцінювати рибу по її здатності залазити на дерево, то все життя вона буде вважати себе дурною. So right now we're dealing with a big issue. The world is changing. Artificial intelligence is taking a lot of work, replacing a lot of work. So how do we find our unique genius? I would say epigenetics, the science about how the factors, internal, external factors, help to activate or deactivate genes. We can use the same approach. And we'll talk about the types of genius that I have seen and created a system that I think will help. It's simple. То зараз ми стикаємося з великими змінами. Штучний інтелект заміщає багато професій, і як ми будемо з цим справлятися, як ми будемо знаходити нашого внутрішнього генія. Для того, щоб його активувати, ми можемо звернутися до науки, і певної науки, яка допомагає активувати та деактивувати певні гени, і ми можемо використовувати той самий підхід. Тому ми поговоримо про типи геніїв і систему, яка допомагає знайти ці гени, і далі вона нам розкаже про це. I have seen a lot of people at work. I have done a lot of coaching. And this approach is based on what I personally have seen in my long 25 plus years career in human resources, as well as what I know about psychology and a lot more. I wanted to find a simple system, and the simple system is the cycles of nature. The spring, summer, autumn, and winter.
То з власного досвіду вона бачила дуже багато людей і багато різних підходів, основаних на цьому. Вона працює більше 25 років в HR і коучем, і за цей час справді багато всього побачила. І вона каже, що всі люди намагаються знайти просту систему. І найбільш просту систему, яку поки що вона знайшла і можна застосувати, це цикли природи, такі прості, як весна, літо, осінь і зима. What happens in spring? New things grow. This is the time when new ideas grow. And everything that we create as human beings has been an idea. Somebody has seen this cup, the shape of it, the pictures on it. Somebody has come up with an idea of a phone. So whatever we can imagine, the ideas we have, then they come first. Then we implement them into something that's real. So in spring, the new is born. These are ideators, people who create through ideas. Блін, вони тобі довіряють, а що? Окей. То що трапляється навесні? Навесні нові речі ростуть. Це час, коли щось створюється, щось нове. А якщо ми будемо переносити в цю сферу, то ми будемо говорити, що це час, коли нові ідеї трапляються. Бо все в нашому світі, це в першу чергу, це була ідея. Хтось came up, хтось уявив собі чашку, хтось уявив телефон, і від цього ми змогли це зробити. То перше, що ми робимо, це уявляємо ідею, а після того ми впроваджуємо цю ідею в реальність. Тож навесні народжується певний тип людей, які ідеаторі, люди, які творять за допомогою ідей. These people are not standing, ideators are not standing on earth much. They're up in the air and they have a lot of ideas passing by. They cannot complete the project. They can start the project. They maybe can take it to a prototype, and that's about it. Their value, their strength, their talent, their extraordinary ability is in ideation, in creating new ideas. То цей тип людей, які називаються ідеатори, вони трошки у повітрі. В них багато ідей, що вони завжди щось придумують, але вони не можуть завершити проєкт. Вони зазвичай можуть його розпочати, але можуть довести до якогось середини, до прототипу, але це все. Ми не можемо казати, що вони не цінні. Це їхня найбільша сила, це їх талант. Вони за це цінні, це створення ідей і воспроизводство ідей. The idea that has been very popular where I work was to give the whole project to one person and say, you come up with idea how to do it, and you do the whole thing. See, we trust you, we appreciate you, and then ideators cannot change it. While the opposite, people who are standing on earth, they cannot fly up high with the ideas to conceive the project. What happens is you need a team. And in a team that's made up right, miracles can happen easily. Але, на жаль, за всі ці роки та і всюди ми бачимо, що це дуже популярно мати одну людину, котра буде відповідальна і за ідею, і за цілий проєкт. Зазвичай роботовласники кажуть, ти зрозумів, побачив цю ідею, то і втілює її. Але, на жаль, є інші люди, і не ідеатори, які стоять на землі, які можуть робити. Вони не можуть робити ідеї, але вони можуть
зробити проєкт реальністю. Для того нам завжди потрібна команда. І ідеальна команда складена з людей з різними можливостями. І така команда може творити дива. Then there is a late spring, and that's where the sun is already there and things continue to grow. And these are the people who like to put the light on what's important. For example, I am a projector. I project the light on what's important so that people can see the value of it and do it. So these people speak. They speak about what's important. They inspire others. They give direction. They give meaning to work. And they always look for meaning in work. For example, on a team, to tell what the team is doing and why it's important, it helps to have somebody with this ability too. Так, наступне – це пізня весна. Це коли сонце стає, і це вже люди, які називаються проектори. Ці люди люблять показати світ на те, що важливо. Вони говорять, вони надихають, вони надають значення, вони завжди підкреслюють значення. Для них робота неможлива, якщо немає значення. І ці люди потрібні в проєктах також. Наш лектор сама каже, що вона і є проєктор. In summer, what happens? People take care of crops. This is the time when people do work together. What happens in summer also? It's weddings, it's celebration, it's fun time. So people, the summer people, they create through people. Ideators create through ideas. Projectors, they create through sharing the meaning, putting the light on what's important. And summer people create through people. They're great people managers. А наступне в нас є літо. Влітку відбуваються посіви, люди працюють разом, багато розличних свят, весілля, різні веселощі, а й влітку люди творять через людей. То весняні люди – ідеатори через ідеї, проджектори через те, що вони діляться значеннями, а літні творять через людей. І вони є чудовими менеджерами. They know what people are talented in, they can see it, they can build a great team, they know what's important for each person. And this is, again, this is their unique ability. And they can both listen and speak. They can lead and they can be led. То ці люди розуміють, в чому інші люди талановиті, вони можуть побачити це, вони можуть побудувати гарну команду, вони знають, в чому людина важлива, і це їх унікальна здатність. Вони вміють слухати і говорити, вони можуть вести і бути відомими. The late summer, early autumn people, they are the ones who listen. They listen and they see every person as a resource. They see the value of each person and they create through their network of people. They're the ones who know the right person for anything. Наступне в нас пізнє літо і рання осінь. Ці люди вміють слухати, і вони бачать, що є ресурсом кожної людини.
вони творять через людську взаємодію, через сітку людей. І вони завжди знають, де і яка людина на що потрібна і яка її здатність. They value relationship, and they'll do anything to keep those relationships. Вони цінять відносини і роблять все, щоб утримати і зберегти ці відносини. Autumn people are standing on earth. Ideators were up in the air. These are standing on earth. They can see details. They can do things and do them very well. They are the doers. And if there is a team without doers, it will never be successful. They're the ones who actually do it. They can be consistent. They are organized. They are one-on-one people. They can feel the other person. They're empaths. And they're fantastic in anything that needs, where tasks are defined and need to be done. Окей. Тож осінні люди, вони стоять на землі, на відміну від тих, що весняні, які в повітрі. Ці люди бачать деталі, вони вміють робити, вони діячі. І будь-яка команда не може бути, не може досягти успіху без діячій. Ці люди, ті, хто насправді можуть щось робити, вони послідовні і організовані. Вони дуже дуже потрібні будь-якій команді, і вони завжди виконують всі завдання. And you need to give them a defined task. If you give a full project to the person who is standing on earth, they can do it, but they need to know what's done, what needs to be done. Be clear on that. Також важливо підкреслити, що ці люди можуть робити хіба чіткі завдання. Якщо їм дати цілий проєкт без зрозумілого ТЗ, то вони не зрозуміють, як його робити. Бо люди, які стоять на землі, їм потрібна чітка задача, і вони мають розуміти, що потрібно зробити, і це буде зроблено. And they like one-on-one contact. They're fantastic at customer service, call centers, and they're great at negotiation, creating peace in the company. And they need to be on earth. They need to be staying with something that's real, something that they can say, well done, I finished things for the day. It's important for them. Також ці люди люблять контакт один на один, вони люблять спілкування, вони дуже чудово вміють вести переговори, вони створюють мир у команді, і їм потрібно робити щось справжнє і таке, щоб вони зрозуміли, що я зробив свої задачі на день, і it's done, і я молодець. Для них це дуже важливо. We're going into late autumn, and if that side of people was focused more on outside world, more of looking outside, meaning more extrovert type, so then we're going inside into more systemic type. So we're going in late autumn, and these are the people who are the glue between the systems, the analysis, because there's nothing to do in winter other than analyze and prepare and plan and automate. So they are the glue between the people and the systems. They like research. They collect unique information, be that technology, be that people, be that something. They're fantastic at market research, at collection. They're great project managers. And they look for risks.
all the time, so they can plan for them. Так, це багато. Так, в нас є пізня осінь, і пізня осінь – це буде щось посередині між попереднім і наступним, бо взимку ми будемо бачити інтровертів і більше, що аналізувати і планувати, але перед цим ми бачили більше екстравертивне, щось аутсайд. А пізня осінь – це такий собі клій між людьми та системою. Ці люди дуже добре аналізують та збирають інформацію, з них творюються найкращі проджект-менеджери. Ці люди шукають ризики і вміють планувати для них. Але вони все ще не хіба планери, вони між людьми і системою. They are fantastic business analytics, and they can sometimes look as always worried about what's going to go wrong. This is how they bring value. They bring value through planning for risks, and that's why they're successful as project managers. Ці люди є чудовими бізнес-аналітиками, і вони інколи можуть виглядати так, наче вони завжди стурбовані з тим, що щось може піти не так, але в тому є їхня сила, тому що вони можуть планувати ці ризики, і через планування цих ризиків вони дуже успішні керівники проєктів. Then winter, the architect, the builder, the one who plans everything, because what do you do in winter? You cannot do much, so you plan, you analyze, you improve, you automate. These are people fantastic with money management, with manufacturing management, anything that has to do systems. They create systems. It's like, you know, about there are different Kanban systems and various systems that are being approached, the lean systems. These are the people who are creating with the systems and processes. Так, і останнє, що в нас є, це зима. Зима – це архітектор, будівельник, хтось, хто планує. Бо що ми робимо взимку? То нема багато чого робити, більше планування, аналіз, як покращити щось, автоматизувати. Ці люди чудово володіють, розуміють, як управляти грошима, як управляти виробництвом і всім, що пов'язано з системами. Вони найкращі творці різних систем, і вони творять за допомогою систем і процесів. And the last natural genius profile is the one of an optimizer or a fixer, somebody who is very, very early spring or very late winter. This is the person who understands the systems and has ideas as well, and they improve anything you give them. It has to be something that they can manage size-wise. If you give them a big organization, it's hard for them, but a small business or engineers or mechanics, that they will do it beautifully. There are improvers, optimizers, be that physical improvement or be that a system improvement. Your writers, they can write, they can draw, they can design, they can do a lot of things. A lot of musicians, artists are that because they like to get everything to be perfect. Natural perfectionists. Так, останній з профайлів природних геніїв – це профіль оптимізатора або фіксера. Це дуже пізня зима, чи може початок вже весни. Ці люди
натуральні перфекціоністи, вони намагаються вдосконалити будь-що, що ви їм дасте. Але теж має бути щось в розмірі адекватне. Велика організація буде важко, але маленький бізнес – це дуже для них легко. Ці люди можуть бути музикантами, або артистами, або малювати, або щось писати. Багато артистів, вони належать до цього типу, тому що в них є природна необхідність зробити все ідеально. Engineers, most of our engineers and innovators are optimizers. They improve what's happening. Більшість наших інженерів є оптимайзерами. Вони вдосконалюють те, що вже є. So why is that all important? When we are in a place of natural strength, working is easy for us. We learn fast and we start creating. Every person has a core profile, one of this, and a couple of side profiles, which will be expressed uniquely. And when we look for work, when we choose what we do, when we work in our place of natural talent, of natural genius, we're successful, productive, and happy. Which means that we are not angry at the world. We start creating and we become happy. То чому важливо говорити і розуміти про це? Тому що коли ми знаходимося на тому місці, де ми, яке співпадає з нашим профайлом, то ми починаємо творити. І тоді робота для нас легка, тоді вона не така складна, тоді ми почуваємося щасливими. Кожен з нас має один основний профайл і декілька побічних профайлів, і це в кожного унікально. І тоді, коли ми обираємо, що робити, нам зрозуміло, як куди взагалі свого природного генія покласти, скажімо так. Ми стаємо успішними, продуктивними та щасливими без зайвих зусиль. І це означає, що ми не сердимося на світ, і ми не злі, ми починаємо творити, і ми стаємо щасливими через це. And what happens is very interesting. When we are there, we want to create. We already are not victims. We already are not angry. We are getting into the state of creator. When our purpose is big and important for us, that also gives us energy. Elon Musk said once, his job as a manager is direct the vectors of people in one direction. This way, it is not just the vectors, it's the amount of energy that each person brings to whatever is being created. Natural genius grows it, and the purpose grows it. Так, і коли це трапляється, коли ми стоїмо, коли ми знаходимо своє місце, ми вже не є жертвами, ми є творцями, ми не сердимося, ми переходимо в стан творця і ми знаходимо мету. І мета є важливою і великою для нас. То, як казав Ілон Маск, одна з його задач – направляти людей. І це не просто направлення людей, це також направлення енергії. І таким чином, коли ми знаходимо свого природного генія і знаходимо місце йому, то ми привносимо в своє життя і енергію, і мету. So to me, the formula activation of genius is when you are in your natural talent, grows your energy, grows your mastery much, much faster. Then you do something that's important, the purpose. So natural genius plus the purpose, meaningful purpose.
the one that makes an impact on people's lives. Then environment that is helping it, because you can work in a situation where that's not needed, the one like military where everybody has to march in one direction. When you have all three, this is when you activate your genius. То для того, щоб активувати внутрішнього генія, необхідно три умови. Перше, це необхідно мати мету. Друге, це необхідно знайти свого натурального внутрішнього генія. І останнє, це потрібно середовище, яке цьому допомагає, тому що інколи ви можете робити все, що завгодно, але ситуація, де це просто непримінімо, не потрібно. Так само, як не можна примітити у армії, де всі мають маршувати в одному напрямку. То якщо в нас є все три речі, то тоді ми можемо активувати нашого природнього генія. And it's time today when it is absolutely needed for us to be successful and realize as individuals, to grow and as humanity. Because in that state, when we're self-realizing, we want to create what lasts, we want to create peace, we want to create beauty, we want to create a world that we want to live in. And I will do the practice right now, after we finish. Thank you. То сьогодні це дуже важливо досягати успіху і усвідомлювати, що ми можемо рости як людина і як людство. І саме в такому стані ми зможемо усвідомити, чого ми хочемо і що ми можемо творити. І ми хочемо творити мир, ми хочемо творити красу, ми хочемо творити світ, у якому захочеться жити. І зараз ми проведемо практику, щоб з'ясувати наші природні можливості. Is everybody ready? Всі готові? All right, so we will have first of all, please get comfortable and cross your arms and legs. Yulia, if you could please switch on the microphone. Yeah. Uncross, you said, yeah? Ага. То давайте всі підготуємося і сядемо комфортно і розхрестимо наші руки та ноги. And I just want to warn you, I may yawn. I do yawn a lot when I do this kind of work, so don't pay attention. It may look funny. А вона каже, що може виглядати трошки смішно, тому що вона, я не знаю, як це сказати, зіває часто. Okay, so couple of things, couple of deep, easy breaths. Easy, everything is easy, just deep, easy breaths so that you settle into your body. То всі розслабтеся, декілька глибоких вдохів та видохів, просто щоб відчути себе в своєму тілі. And let's put your spirit, the one that knows the big picture, and your wisdom, your human wisdom, the one that knows how to be here and now, and how it feels to be here and now, in charge. Let's have them work together, because your spirit thinks that anything is a valid spiritual path, and your wisdom knows how it feels when it's not, when it hurts, when it's cold, when it's dangerous, we want them to work together. Окей, то зараз давайте знайдемо наш дух і нашу мудрість і якось зробимо їх так, щоб вони працювали разом. Тому що наш дух відчуває, що дійсно важливо, а наша мудрість знає, як і коли щось не так. І нам потрібно зараз не направляти їх один проти одного, а
зрозуміти, здати їм зрозуміти, що треба працювати разом. І наш розум, і наш дух. We call it miraculous self and energetic NLP when they do work together. It's like a new concept, the new muscles that work together. То в енергетичному НЛП вони називають це чудотворною самістю, щось, що ми самі можемо творити дива. І якщо вони працюють разом, то це дає нові якісь м'язи, якісь нові відчуття. So let's put your wisdom and spirit, your miraculous self in charge. Give a permission for your miraculous self to decide what's going to be going on. То зараз давайте якось відключимо критичне мислення і дамо нашому дивовижному я, давайте так його називати, дозвіл вирішувати за нас і відчувати, що відбувається. And let's set an intention that as a result of this process, so that's meditation, you will remove what is blocking you from accessing and activating and applying your natural talents, your natural genius. То для цієї практики необхідно поставити намір, бо це буде як медитація. Намір має бути такий, що ми зараз зможемо знайти і відмовитися від того, що блокує нам доступ до наших природних талантів та нашого природного генія. Deep, easy breath. Settle into your body. We gave the permission for your miraculous self to be in charge, and we gave a direction. Let's assume we are together in a place of miracles, which is safe, and I will invite energies that will help us to do what we want to do and what your miraculous self wants for you. Окей, то зараз ми всі сідаємо комфортно, дихаємо повільно і видихаємо, знаходимо наш внутрішній дивовижний я. І давайте припустимо, що ми зараз з вами разом у місці чудес, де все безпечно і де все може бути. І наш спікер запрошує енергії, які допоможуть нам зробити те, чого ми хочемо, і спостерігти за нашим дивовижним я, як воно відчуває для нас. And right now also invite whatever you believe in to help you with this process. І також запросіть все, у що ви вірите, для того, щоб воно допомогло вам у цьому процесі. Якщо ви в якійсь релігії або будь-що, що ви вірите, і запросіть зараз, щоб вам допомогли також. And right now, let's first ground. So let's erase your current grounding, whatever that might be, and ask the earth to send a beam of energy about 1 meter wide to stop underneath the end of the spine and connect with your authentic energy. І спочатку давайте спробуємо трохи заземлитися і відмовитися від того заземлення, яке в нас було до цього. Давайте запросимо нашу землю дати нам промінь енергії десь приблизно шириною в 1 метр і поставимо його десь де наш хребет починається, і ця енергія має поєднатися з нашою справжньою енергією внутрішньою. And let's imagine, and again, there is only one rule: do not try hard. Play with me. If you see things, great. If you don't, great.
Just imagine that it's happening. То в цьому немає нічого, жодних правил, не потрібно дуже старатися, потрібно лише намагатися вимкнути свою креативність і уяву, і якщо ви щось бачите, це чудово, якщо ні, теж чудово, просто треба відпустити і грати. Imagine that this beam of energy, it's like a main root of the tree. It brings in nutrients, the energies that are good for you, for your authentic energy, and it removes what is not yours. The toxins, things that are not yours are like toxins to you. So it removes that. То зараз давайте уявимо, що цей промінь енергії – це як коріння дерева, і він привносить поживні речовини до нас і видаляє все те, що не наше, і все те, що не наше – це є токсини, і тому вони видаляються з нас. Let's have your wisdom and spirit also ground your male and female energy and the expectations that are in that, so that you are more authentic in it. We all have a combination. It's like yin and yang. Male energy is about action. Female energy is more about creating a place for things to be born. And everybody has a unique balance. Окей, то зараз також давайте надамо можливість нашому духу і нашій мудрості збалансувати нашу чоловічу та жіночу енергію. Кожен з нас має поєднання різне чоловічої і жіночої енергії. Чоловіча енергія більш відповідає за це дія, а жіноча енергія більше за створення місця для народження речей та ідей. Кожен з нас має унікальний баланс цих енергій, як інь і янь. Тому зараз давайте намагатимося знайти їх і врівноважити в собі. Deep is your breath and relax. Now let's imagine that there is a magnet where nobody is in a corner or somewhere, a magnet below your heart. And that magnet is attracting all of the energies that are in the way right now of you opening up your abilities. То зараз всі глибоко вдихніть і розслабтеся. Давайте уявимо магніт. Магніт десь в кутку нашої кімнати. І цей магніт притягує всі енергії, які зараз перебувають на вашому шляху. Лише віддайте їх туди, відкрийте свої здібності. And now let's ask your miraculous self to help to work with this energy that I'm inviting to open up your abilities, your talents, your purpose, your vision of the world, your perception, your picture of the world in a way that you want. Зараз давайте попросимо у вашого дивовижного «Я» допомогти працювати з цією енергією, яку ми запрошуємо, допомогти розкрити ваші здібності та ваші таланти, допомогти побачити вашу мету та ваше бачення світу, ваше сприйняття, допомогти вам побачити, чого ви саме хочете. And we also
want to ask your miraculous self to open up the abilities and talents that your miraculous self wants for you. І також ми хочемо запитати в нашого дивовижного «Я» того, що це дивовижне «Я» хоче для вас, що саме воно хоче розкрити в вас, які здібності і таланти. And I'll be quiet for a while, so let's just relax and let the energies do the work. І зараз на певний час ми трохи помовчимо і давайте просто розслабимося і дамо енергії робити свою роботу. I'm also inviting into our circle right now everybody on the planet who consciously or unconsciously wants their talents and abilities to be activated and used for positive impact, for the better good. Також хочу запросити в наш круг зараз всіх на цій планеті, хто свідомо чи несвідомо хоче знайти та активувати свої таланти та здібності для позитивного впливу на наш світ. In epigenetics, they talk about it's like a sleeve that's put on a particular DNA, and to activate it, it needs to be removed. So you may want to use a picture like that, or maybe a switch, like some things are getting activated that were always in you, that were always you. And now you're becoming more you. В епігенетиці вони кажуть, що це наче наче у вас є якийсь рукав, який натягнутий на нашу DNA, ДНК, і для того, щоб її активувати, то ДНК, потрібно зняти цей рукав. Ви можете уявити цю метафору, або ви можете використовувати зображення перемикача, для того, щоб активувати нашу внутрішню силу і внутрішнього генія. Щоб знайти те, що завжди було в вас, і зараз стати цим. Please increase your permission for
what your miraculous self wants for you to happen. It may be beyond or different from what you expect, and your miraculous self sees a bigger picture. Будь ласка, дайте собі дозвіл для того, щоб ваше дивовижне «я» зрозуміло, що воно хоче, для того, щоб це сталося. І це має бути відрізнятися від того, що ви очікуєте, тому що це зазвичай більше, ніж наша картина світу. Тому дайте собі дозвіл відчути більше. You may also imagine that these energies are like Michelangelo working on a statue of David, removing all the extra and showing the real David to the world. Також ви можете уявити собі, як ця енергія, що вона наче Мікеланджело, який працює над статуєю Давіда, і ця енергія видаляє все зайве, і вона виявляє справжнього Давіду з шматку камня. I'm also working on some of the karma that is usually a combination of many things. More than anything, it is not a punishment, but it's more of action, reaction. And what we are doing is removing what's no longer necessary, what's in the way of you opening up your talents and abilities and applying them to build a beautiful world to live in. Також хочеться сказати про карму, що є поєднанням багатьох речей. Це не хіба покарання, це набагато складніший комплекс, це реакція і дія. І те, що ми робимо зараз, ми намагаємося видалити все те, що не потрібно, і все, що заважає, і відкрити справжні таланти та можливості, і застосувати їх для того, щоб побудувати новий прекрасний світ, в якому захочеться жити. I'm also inviting your miraculous selves to collect, to create a download of skills, abilities, knowing how to use your new skills and abilities, how to apply them, so that it's like you have it and you know how to use it. And then we will do a download a little bit later. Також ми запрошуємо наш дивовижне «Я» для того, щоб завантажити набір наших навичок та вмінь, які ми вже маємо в собі. І зараз ми їх завантажуємо, а трохи пізніше ми будемо вчатися, як їх застосувати.
Deep, easy breath and relax. Не забувайте дихати повільно і розслаблятися. We're also removing programs about how you should be from the family and society. It's a different time. None of them lived in the life that you live. So we're making you free right now to be yourself and not a copy of somebody else. Ми також відмовляємося від всіх якихось набуттів від нашої родини та нашого суспільства, бо ніхто з них ніколи не був нами і не жив наше життя. Тож ми робимо себе вільними прямо зараз від будь-яких перепонів на путі бути собою. Ми не хочемо бути копією когось іншого, ми не хочемо бути копією нашої родини або нашого суспільства. Ми хочемо бути собою. All right, we have prepared the downloads. Your miraculous selves have prepared downloads for you. So let's start the downloads, like in the Matrix, a very similar thing. Зараз ми підготували все, що ми маємо завантажити в наше чудодійне я. Все підготувало, і так само, як в матриці, ми зараз будемо завантажувати це в себе. Now I'm inviting the energies that will help you process and digest and accept and like implement into your structure the things that you have learned and whatever you've let go of. So just make it easier, the process of acceptance and adjustment. А зараз ми запрошуємо енергії, які допоможуть нам обробити, перетворити і прийняти все це, які впровадять це у нашу структуру для того, щоб навчити нас всього нового і позбутися всього, від чого ми відмовилися, для того, щоб зробити цей процес прийняття і адаптації простіше.
And as we're finishing up, let's erase our current grounding and ask the earth to send a new beam of energy that fits you, the you now, the different you, updated you. It's about 1 meter wide. It stops underneath your spine and connects only with your authentic energy. То зараз для того, щоб завершити нашу практику, давайте затремо наше поточне заземлення і попросимо новий промінь енергії, який підходить нам. Он вимкне. То ми попросимо новий промінь енергії, який підходить оновленому я, який підходить саме вам, саме зараз. Як ви пам'ятаєте, його ширина 1 метр і закінчується він десь біля кінцю нашого хребта. І з'єднується лише з вашою енергією, з вашою новою справжньою енергією. Remember, it feeds and nourishes your own energy and removes the ones that are not needed for you. Хочу нагадати, що цей промінь, як коріння дерева, він живить вашу власну енергію і забирає те все, що не потрібно. Let's ground your male and female energy. Давайте також заземлимо нашу чоловічу і жіночу енергії. Let's separate our energy. Let's ask your miraculous self to create a golden ball above your head and pull your energy from my space, and I'll pull my energy from your space into that golden ball. Так, зараз давайте попросимо наше дивовижне я розділити нашу енергію, тобто створити золоту кулю над вашою головою і розділити енергію з нашого простору і з мого простору, і витягти енергію з вашого простору в свою золоту кулю і з простору Алікі в свій простір. Let's also ask your miraculous self to bring more of your energy into that ball that it thinks is appropriate now, from different times in your life, from other people. Collect your energy. Також давайте попросимо наше дивовижне я зібрати всю енергію, яка підходить зараз з різних часів вашого життя, від різних людей. Все це зібрати в ту золоту кулю біля вашої голови. There, it only has your own authentic energy. Everything else goes into the center of the earth. And let's have it beamed down onto you. То в цій кулі ми маємо лише вашу власну автентичну енергію, і все інше йде в центр землі. Let's now ask your miraculous self to bring more of your authentic energy, authentic essence. It's like the perfume has the unique smell because of its authentic essence. So more your authentic essence into your space. Також давайте зараз попросимо наше дивовижне я привнести більше автентичної енергії, автентичної сутності, як кожен парфум має унікальний запах і есенцію, яка надає йому, то також ми просимо ваше дивовижне я зробити те саме з вашою автентичною енергією у вашому просторі. And imagine now the golden
shower of energy coming down and filling in the rest of your space. With the feeling in your body, with excess of this golden energy coming out from your hands and your feet into the center of the earth, and filling out your energy space with that golden energy. А зараз уявіть дощ з цієї золотої енергії, падаючий вниз, заповнюючи весь простір у вашому тілі, і ваші руки, ноги, все заповнено цією золотою енергією, і весь простір також заповняється її. And now to protect yourself, let's imagine that there is an intelligent energetic membrane around your energy space. It's about a meter around you and about 2 meters, a little bit more above your head and below your feet. And that's intelligent energetic membrane, like a cell membrane, can let into your space what's good for you, what's useful for you, and let out what's toxic for you. Зараз для того, щоб захистити себе, давайте уявимо розумну енергетичну мембрану навколо себе, приблизно 2 метри вище над вашою головою та 2 метри нижче під вашими ногами і навкруги. І уявіть, що ця розумна енергетична мембрана жива, як клітинна мембрана, і вона щось впускає у ваш простір лише те, що добре для вас, а те, що некорисно і недобре, вона витискає з того і не дозволяє нічому поганому пройти крізь неї. And let's put around that membrane a lot of what are they called? The thing is like when you have the lightning on the house, you have the wires that go down. So that the energies that come your way that are not good for you, they do not come back to the people that send them. They just go into the earth to be recycled. Так, а зараз давайте уявимо, що навколо тієї мембрани в нас є, не знаю, хто українською, громоотвод. Те, що не дозволяє блискавці вдарити у будинок. Тобто уявіть, що це щось, що відводить від вас все і відсилає всі ці токсини і негативні енергії в землю для переробки. And now let's set an intention that this processes will go, they'll continue for at least 4 nights. For the portion of the night will get deeper, wider, more multidimensional. And everything we've learned, the changes will continue. It will continue beyond that, but that's going to be a very active portion. And you will still have plenty of time to sleep and rejuvenate. Зараз давайте встановимо намір, що ці процеси будуть тривати і далі, принаймні 4 ночі, і протягом ночі ми будемо будемо вчитися ці процеси будуть ставати більш глибшими, ширшими, і всі ці зміни будуть траплятися до нас. І це буде тривати і далі, буде достатньо активна частина нашої енергії, але все одно ми будемо мати достатньо часу, щоб відновити сили. And now let's send energetic emails to everybody in your life, today, past, and in the future, so that they know that you have changed, including your animals, things you work on, projects, and certainly people. А зараз уявіть всіх, кого ви знаєте, і уявіть, наче ви надсилаєте енергетичні імейли кожної людині, і
і не тільки тварині, всьому вашим проектам, всьому, що вас стосується і на протязі вашого життя, майбутнього і в минулому. Всі ці речі, над якими ви працюєте, і дайте їм знати, що ви змінилися. And now let's open your eyes, pat yourself on the shoulders, stamp your feet, focus on something that's real, and let's talk about what you've experienced maybe, because when we share something, then others hear about this experience and they may choose to add that to their experience. And also questions, I'm happy to answer if I can. Окей, а зараз давайте відкриємо очі, поклапаємо себе по руках, по плечах, по ногах і зосередимось на чомусь реальному. Також давайте поговоримо і про те, що ви пережили, може хтось хоче поділитися, тому що якщо ми ділимося власним досвідом, то інші люди, які чують про це, можуть також взяти його за свій досвід. І також, якщо є якісь запитання, залюбки будуть, вони дамо відповіді. Who wants to share? Хтось хоче поділитися? You can raise your arm on the chat or can just speak. Ви можете підняти руку в чаті, або реакцію, або просто включити мікрофон і сказати. I have one, if so, anybody is ready to share? If you could speak, that would be easier for everybody. So if anyone, якщо ви хочете поділитися, будь ласка, лише увімкніть мікрофон і скажіть. Можна, так? Да? People are very shy. Yogi, great, yes. Дякую. Розслаблено відкрити очі і дивитися. Мабуть, я не зовсім розслабилась, що відбувається навколо. Я не змогла погрузитися в цей стан. Зараз почуваюсь добре, наче відпочила. Дякую. So Tatiana wanted to say that she was not able to concentrate perfectly because there were distracting things, and yeah, it was a little bit difficult for her to go into that state. But she feels much more relaxed now, and yeah, I don't know, maybe if you get more advices, I don't know. You know, it's interesting. Sometimes distractions are helpful. Because again, sometimes we have a very active mind and distractions take care of that while our miraculous self still does the work. For some people, it may have been a hypnagogic state where you kind of like are out there, you don't notice what's happening, almost like as if you're sleeping. Some people may have had mundane thoughts, and that's fine as well because the work is still being done. So in a way, if you feel relaxed, then it happened because something then has been removed. То вона каже, що в нас дуже активний мозок, тому навіть якщо ви відчували якісь
distractions. Щось було ззовні відволікало вас. Все одно процеси відбулися. Якщо ви відчуваєте навіть зараз більш розслаблено себе, це говорить про те, що процеси все одно відбулись. То не обов'язково, що ви маєте бути 100% там, тому що наш мозок може бути дуже активним, і то не означає, що воно не відбувається на іншому рівні. Якщо то може займати певні процеси цього мозку, але все одно всередині це відбувається. Дякую. Shall we ask Tamara? Can I ask you? Я хочу подякувати за техніку. Алікі вже знайомила нас, і Арт Гайзер також знайомили з цими прийомами. І я і мої колеги користуються цими практиками. І наш досвід говорить про те, що незалежно від того, наскільки ти розслабився, яка міра трансу у тебе була, а вони реально працюють. Причому, якщо ти практикуєш це, то на це йде все менше і менше часу, кілька хвилин, і практика спрацювала. Тому щира подяка за цей новий досвід. А для всіх хочу сказати, це працює навіть, якщо ти не відчуваєш дуже сильно розслабленим. Дякую, Алікі. Thank you. So yes, Tamara wanted to say thank you, and that they know you from before and they use your practice before, and she also confirmed what you said, and she said, yeah, that's even if you don't feel like you were completely meditating, it's still working, and with time, if you practice more, you need less and less time, and it's really working, so just believe. Yulia? Можна? It was interesting. I was crying, but I don't know why. I was happy, but I was crying, and the feeling like freedom. It. I understand that I'm in the right way, and the feeling like my connection with my family, my grandparents. It was. I was in the two energy, the energy of Earth, the energy from the space. It was like something strange. Thank you. Strange in what way? Yeah, because I was crying. It was strange for me because my tears, just tears. I was glad, but I was crying. I don't know why. Let me see. It feels like it was a physical release of something. Sometimes people twitch, sometimes something else, and tears, in a way, we know tears as something that's releasing pain or is a sign of happiness. So it's a mechanism of releasing, and it just feels that it was very appropriate. Юлія, перекладіть питання, будь ласка, спочатку. Потім вже Алікі ще казала. Так, то Юлія хотіла поділитися тим, що не дивлячись на те, що вона відчувалася дуже щасливою, вона плакала, але і це було для неї дивно, але в цілому вона дуже щаслива з тим, що трапилося. І Аліка каже, що плакати – це дуже нормально, це зазвичай фізичний реліз відчуттів, коли ваше тіло, це про що ми говорили, токсини виходять і все, що не наше, не потрібно виходить. І це може бути виражено різною формою. I remember I was in Brazil for the first time in a spiritual hospital of John of God, and I was in what they call a crystal bath. There is a crystal lamp, and you lie down there for 20 minutes, and you have different energies working on you. And I remember I cried for probably 19 and a half minutes out of those 20, as if I was
carrying all of the sadness of the world. I was absolutely unbelievably sad. And then in the last half minute, I became very, very happy. So, you know, the way I see it, it's, you know, things are being released our own things and the things that we have picked up from others as well when we cry. So for me, that was a very, very strong experience. Never repeated itself, but I just remember crying so hard. But I really felt it was the pain and the weight of the world that's being released and healed through me. So that could be it as well. Аліка каже, що коли вона була в Бразилії, напевно, в спіритичному ретриті, вона 20 хвилин була у такому ж такій кулі, теж різні енергії працювали над нею, і то було 20 хвилин, із яких 19,5 вона плакала. Вона відчувалася дуже сумною, і останні, може, півхвилини вона почувалася дуже-дуже щасливою. І вона бачить це як звільнення від багатьох речей, які не наші, які ми підібрали від інших. І коли ми плачемо, ми вивільняємо цей досвід. І вона каже, це був дуже-дуже сильний досвід, і ніколи такого не повторювалося, але це один з способів зцілювання і вивільнення. Тож це добре, якщо ви плачете. Any other questions? Again, one of the reasons why we've talked about different types of natural genius is that you all naturally express yourself in that way. Not quite right. When you are doing things your natural way, it's easier for you, you get charged with the energy, and others see you as authentic and more powerful in whatever it is that you do. When we were programmed to do what comes hard and value that, and not value what comes easy and natural, a lot of us forget about who we naturally are. And when we are being ourselves and doing things in a way that's natural for us, it's like as if we live in a different world. We create new, we get happier. And by doing that, we are also affecting people around us. Our energy affects others. One of the researchers has written, he's measured emotions, you probably have seen it, emotions through kinesiology with more than 1,000 people. And one of the things he said was very interesting, that the energy of happiness, of being in a state of love, is affecting 700 people. So the work you do right now for yourself is actually for all of the humanity. You're doing what's extremely important. So I just want to say thank you. Okay, that was a lot. So, так, ще раз хочу наголосити, що якщо ви робите речі в свій автентичний шлях і своїм природним способом, то це набагато легше робити. І коли ви це робите, ви заряджаєтесь енергією, а не використовуєте її. І інші бачать це і заряджаються енергією від вас. І насправді наше суспільство вчить нас робити і цінувати, робити те, що дається важко, і цінувати те, але це не є природним. Ми забули, що ми є за нашою природою, і нам потрібно це відновити. Тому ми живемо, наче не в своєму світі. Так, наша енергія також впливає на інших, і є дослідники, які доказали, що
коли ми щасливі, ми впливаємо на інших людей також. І перебування у стані щастя або кохання впливає на 700 людей. Тому, коли ми робимо роботу над собою і над того, щоб зробити себе щасливішими, ми також робимо те, що важливо для інших, бо ми впливаємо на інших людей. One correction, 700 people. Oh my God, 700. I'm sorry, not 700, 700,000. I'm sorry, I apologize. I didn't say it correctly. So it's 700 тисяч людей задіяно, коли ми щасливі, і ми можемо вплинути на таку кількість людей, як 700 тисяч. Questions? Anything you want to share? А коли ми нещасні, на скільких ми маємо вплив? And this question is about when we're miserable, how many people are affected with that? You know, it's a very interesting question, and I don't think it's that simple, because the way I see it, we have this thought field of that state. When we connect with it, it's huge. Especially, I mean, right now there's a lot. So when we connect with it, it drains a lot of our energy. It's like, it can't exist without our agreement to connect with it. In a way, it's like as if we are, you know, I don't know exactly, it just feels like as if it cannot exist without the energy, without our permission to feed off us. Miserable is, I mean, you know, all these movies, like I'll use the movies as an example because it's kind of more neutral, okay? Like, remember in the Matrix, they were feeding off the energy of people. The same thing here. When we connect with those thought fields, they exist. They cannot exist without us giving them permission to give them the energy. We are the ones that, I mean, we can be in pain. That's okay. And we can choose to protect our field and do not let others use our energy. So I think what you're talking about is two different things. Your energy, and it's natural for us, especially in difficult situations, to feel all kinds of things. And it's a different thing allowing ourselves to connect with that huge thought field, or people sometimes call it egregors and all kinds of things, that will get stronger when we connect with them. In a way, the reason why I wanted you to have that membrane to protect yourself is so that nothing feeds off you. Mm-hmm. Pain is pain. Feeding somebody else with that energy is a choice. I know I didn't quite answer your question, but did I answer in some way? Так, то я маю перекласти, я так розумію, так? I'm sorry. I would say you kind of not really quite answered. Well, okay, let me. Так, то якщо перекласти. Та вона каже про те, що є речі, котрі можуть витягувати нашу енергію, це так, але вони не можуть робити це без нашої згоди. І, як то сказати,
то ми робили ту мембрану навколо себе, щоб допомогти втримати свої власні щасливі емоції там і все, що потрібно, щоб захистити себе від того, щоб вони були витягнуті, або від того, щоб інші могли додати туди свої токсини. То, як вона каже, є певні агрегори, де енергія може накопичуватися разом. І це, якщо це щаслива енергія, то також вона впливає на людей. Але це нормально бути у болі або в печалі, або відчувати різні такі речі. Але якщо надати владу цим почуттям або цим емоціям, то тоді вони можуть, звісно, стати якось всеоб'ємлюючими і якось виснажувати інших. І я не знаю, чи це те саме, що ви питали, бо мені здається, це було трохи інше. Я б хотіла теж спитати. Ні, мені відповідь, да, я Про зрозуміла. це. Протект, Окей. мембрана, да, я от Ви основне. маєте захищати своє, тобто і не давати годуватися з того. І звісно, що все це можливо, але це наше рішення. Ми маємо над тим владу. Алікі, я буду трошки вас зупиняти, 15 хвилин вже тайм-ліміт вичерпано. Алікі, дякую тобі за твою допомогу в нашій конференції. Ми дуже вдячні тобі за дуже корисну інформацію. Yeah, we want to say thank you. We were grateful for your information, for your practice today. It's really amazing what you're doing, and thank you for participating and sharing with all of us. And I see that chat is full of, gratefulness, and also people very happy, and we got new experiences with the practice. Thank you so much. And thank you for doing this. And thank you everybody who participates. As I said, you are shifting this energy, not just in yourself, but in a lot of people around you. It's a very powerful choice. Thank you. Також, Аліка, хочу подякувати кожному за те, що ми приймали участь сьогодні, тому що робота кожної людини робить вплив і внесок, і впливає на інших. Тож дякую кожному за сьогодні. Та хочу сказати, що зовсім швидко, через 2 дні, 8 грудня, у нас буде в ефірі вчитель Алікі Хелман Артур Гайзер, творець енергетичного НЛП, епічна особистість. Запрошую вас подивитися на цього майстра та на його медитативні практики. Та хочу сказати, що завтра в ефірі нас чекають 2 особистості, які формально рахуються як творці НЛП. Це Френклін П'юселік, який буде у нас о 17-й годині завтра, та в 19-й годині у нас буде Джудіт Делазьє. Тому запрошую вас, приходьте, будьте на зв'язку. Всім дякую за те, що ви були з нами сьогодні. Алікі, всі учасники. Бай-бай. Щасливо. Thank you. Thank you. Good night. Bye. Дякуємо, на добраніч.